Obusia yada mo ase afei yenye nsam ne mu enchiremu. Subonto ya akwaka asuo fra so. Empanifo agina ho don huri pii se nkopese wotwe na wode basa be ya niema ye wo mu ensei na adwadifo nsa betumi aka wono mu neoma nanso besi ne wo mu entumi entwe sa subonto no e ma na ma medu asuo agya kofi sia wa ahoma so aye ne no ni nsami ho enkomo kofi ma han meje so anotua wona wadi nsami ye chi ne tofa bomu no sese chechemu be na betumi de amaye wo ho se omanfo be kaya be se na nsa ene ne pepepe eye Monday no anajo be 4:30 pm ana saa subonto ene ye frɛ no ferry no na wotwa nsuo no afri eche amanfrom de aba adɔso ɛwɔ kwawu Afran Plain South importem ho na saa subonto ya na se ferry ɛfa nipa dodo na ya ɔmo etwa nsuo na esanse wɔn eni lɔre kwan anase kaa kwan bi a ɛda hɔ ya kaa se betumi afa so enti saa ferry ya na edi saa adwuma no na ne ɛte ne sɛ wo twa nsuo no ana mfimfini hɔ baabi mframa jampantrudu bi ɛbɔɔyɛ na saa mframa yɛ ɛbɔɔyɛ na kyesa no ɔde mpapaapa yi na ɛnam so ɛma saa ferry engine na ɛnde saa ferry na me break down ɛno nti mpanyinfoɔ boye senka nkom betimi ahwe nanka ferry etimi abumu nanso besi ne ame no kasai wontimi emuvu e na mo nipa wo mu de ene ne oma ewo mu no wo mu etimi emuvu sa ne oma ni nyina na ne akwakoba ne se wo mu de ferry ni baako efri akosombo eno no ye frɛ ne ya pekwen eno emu odu papa payi ba senka emram be hwese betimi atwe sa ferry na aka nsuo no mu no nanso Oma boa fiti ene anope be se no nsia ebesi se me no ekasai omu entimi entwen ferry no aka nsuo no mu no empie na enioma egumu de se na American aka no omu etimi atwe neoma ne kaase no e de etwa nsuo no akọ eye adọso asisi ade kaase ni nyina etimi emuvu kofi womu anim hu nim de nim se bi wo hɔ anya bia no woni bia di nkomo ama mo de omani abubu asese ade kodie ntie bia asobonto yi mama wonti mentwe ne ete ne se anopa no no omo de enhuma emu odin akese yi bi anana try say wo mu ebetwe sa ferry e de fi nsuo nim nanso emre bi ombe bia na enhuma no ate nti edu ba bi nanka omaba mu eye abu ana omo asanya adwen foforo se esi ade se omo kope dade enhuma yi bi ne efra ni chain no aha na womu edebeboa juma no nti si ano monsa aka change ni bia womu edeba be susomu ahwese eno nso betimi aboa atwe saa ferry na akoka insolum na ana kofi ya da se yemfa onsi akoso adi akire bibia ba akire ye besan ya ba ho na ya beje abusuan ya ma ne boni kofi sia na odi nsam wachi subonto ya aka eye frawo esutade so na ehun chemu wode bre ne enko ensam foforo emu Papanyini ya wono na wakasa ema Ghana mampanyina na dodan kwakufu ado wasenie ya ekomu ekoso no emu le oni monyamfo kojo opon kroma ono kro ya ene yi ni so anya amane boso afo no panyini nsem asudwa ya wo kire se senas wonom eko Supreme Court ba akire nkomudie no ama NDC fo bi adwene ye wo mo se oni monyamfo chatuti kata esebi bi mpredua woni mrandim hu nsem nyina pacha ajeje fo mpo a wonom etie adwam wo se enanu ada Dr. Dominic ayi ni nsem bi odi tu udwa no enche yama magini bia bagana fo bitimtie be ya wonche won ho free sansem ne nom eninsem trofo atwetwe nkomo wa bra court no ede na sesena ba wieye enura abenada February posomene da na etoso dunsia no ana former deputy attorney general Dr. Dominic Ayini ede tu dwa say ejina ya court na sie ne de eyade a eye ne wonwa yie pa Dr. Ayini ekoso a ekire mu say Supreme Court na nkasa de wonom abo wonom tirimu po say ni etie bia no enya de a wonom ebema John Dramani Mahama etimi edi nkunim ewo asem a eda wonom anim ewo court honom no. We are contesting even the constitutionality of the declaration that was made. We are saying that she violated Article 23 of the Constitution because she's an administrative, body. We have also said her exercise of discretion was contrary to Article 296 of the Constitution. These are all germane issues under the Constitution and laws of Ghana. And to reduce the petition into a single issue petition is rather unfortunate
and smacks of a predetermined agenda to rule against the petitioner in this matter. Opinion kasa na chiri no ana kojo opon kroma ya wono na woye second respondent no wonom aloyafo kasamafo no so editu dwa say ndisi amanyoko na chitaifo ne de wonom adwene mu ene won susue mu no wo hu ne say chachujikata etemra na se echen ajajefo a wonom eti asem no so ewo Supreme Court honom no. A bench of 7 justices, and I think on about 2 occasions 2 others have come to join them to review some of the applications before them. It is true that all the applications that have come before this court have fallen flat. But how can it be that the petitioner's communication team now argues that the 7 justices or the 9 justices are always wrong in law, and only Mr. Chachujikata is the one who understands the law, knows the law, and is therefore always right? It cannot be. Young concern for Emwana Brantia Kojo Kunta, a fiteni ya owo wa Paguri Estate. Na Brantie, Penifon dancer and Paboniphobia said upon Ajidem Queffrin in Semenam Soma, 1 more Tifie, and a man temo say Bamba won some to say one slugujim, Tiabian Penifonche, and when you bamboo Munsema 1 potemo. Nada ena wonum a wote Paguri Estate ya ewo wa mensini mu ewo Upper West Mantam mu honom no ehu Kojo Kunta na mu ya wonum susu se nipa bonifo bi ena ekum no so owura yi a wanya mfie aduasan kunu ewo yi ka ho a na chese nipa miensa ena abosome miensa ntam no wakum omo ewo empotem honom yamani boni Rafik Salam ekọ honom a wode sa amanebo yi ebrege. Residents of Paguri in the Wa municipality woke up this morning to see a man who is believed to be in his 30s lying supine in their community. The deceased was later identified as Kojo Kunta and better known as Ojam by close friends and relatives. He is a mechanic and a resident in the community. He was found dead by passers-by with his boxer pant pulled to the knees. Both hands were tied and placed at his back. Upper West Region's Public Relations Officer of the Ghana Police Service, Chief Inspector Gideon Boateng Fede explained. Yeah, the body was examined by police at the local Cinco, and we had bruises at the back and then other part of the body. So police have removed the body to the Wa Municipal Hospital for autopsy and other things to be done. Residents of Paguri Estate have expressed shock about the incident. Bismarck Yiriyo knows the disease too well because they live closer to each other. He's the type that is so sober. He likes playing and very jovial. We call him Ojam. So mostly, and then mostly when you can see him around sports. And he's a type, he doesn't like argument. So I suspect if I will play. This is the 3rd time that it has happened, and we have no idea of how the deaths came about. So we are living in fear. If it's not investigated, one could be killed even sleeping in your bedroom. So the authorities should please help us. Speaking with beads of tears all over her face and cheeks, stepmother of Ojam, Nimfaju Helen, stated that Ojam started behaving strangely last night. He was shouting on top of his voice that there were some people wearing white down that were after him to kill. We made one Muhammad to lock him inside his room, but after we opened him, this morning around 5 a.m., he walked past me. I informed my husband that Ojam was out again, and he quickly picked his shirt to go and look for him, only to be told he was murdered. This is an alarming situation that we need to look at, and then I'm looking forward for the security to do something about it. And specifically, it's always in this area, and that is something that we are just living in a situation where we can't even do something freely. The police, however, said they are already working in that regard. We are on our toes. Not that from now that we are going to intensify. We have intensified.
And we will make sure that intensification will be to your level, because we are here to serve the good people of Upper West. And therefore, we will not sleep until the criminals or miscreants are also slept. If they don't sleep, we also not sleep. Young consent for from 190 years from Kon Akoso, ama church for the Jumedian was say, and a foot of Kama church for you say, and can't it say Breno, and I said, you know, Citra, they want to one free home. Now, one more bear for Council Fancha de Sabaya, at the Shania du Sian, some bet me a quay woman. College of Education, a workshop will be Emma basic school teachers at one ewo breakumuno, and as Samuel Champon, one ebeye and church, no, Edia Futu Emma church for say, connected to Quayan one faso editor at the Sian for Adiano. One fan to enchancra name Mumsi say, 1 year in Shashaya for Frebebois, a master watch radia and Codano ebitimi at Yasi. Watch remoi. So one meets me and a side, Bebois, Emma sa watch rem Codana dia, one so it's me actually wadjene, na bois amantia see it's me ayejuma. Young when you say traditionally, no, Saturday night chadi, no, our senses are kakra ebam. If we say, you cut the traditional method now, the baby teacher need to class a casabi bray. And Clano baby, no, or we refi. A clabu or crowd chadi and order if we say, won't fa a colano, embra the chilinumu, and then a nay pesa yes from traditional way of teaching where you can say a colano. At one a teacher can be and I see Sacran in him. Now, Nadia, see a per se with problem solving or problem based approach. Problem based approach, and it's all day at the end of Markla, and now Clana on an arm for 4, and now I uncle 4, a better say, I do not boom, no more at me, be not your minimum, no more back can teach and wash it. Now, what boy, Sabaya, ye bedruba be a papanti. The episode and it's a traditional one. Idea and no best and free. Prince Kusinsu ready to one when him say, in Piana, a church for extra disuan for idea. One more can some edim quadana tamwa, ebu on moabem. And no, and I watch him with a simple, I could be a symbiano na say, and ya dear Faquamoa. Any quine so can be a cum soon soon. Yaba, maybe it's your name, you say. A ma, a damper, massa, and grano. Spirit a cough from a bad and they say. Once a be all crana crano, no zero. Zero now, what you know, the children, I'll draw skeleton be, and now say zero no day, and never tree at home. I actually say a crana bone. Now, education, mono, you can't be say a crabby and one, it's a tebra rasta. As a children say, a crabby and one, it's be binim. Bibi woman, they won't be turned by so teacher, you know. Quite our first child, and then they mark running your day, and who's we. And notice our crown cry exercise. And I teach a new man to demand the abyss windy. Nasa would take grandpa, near old teacher, you know. Obey and say, be obey and Caligina say, you know, a caca crab in Kaya, then Conyas, and I say, Umoya now the buy, you know, a bang, in Moya, me teacher in a mere day, Meshe. And Pennyfui Casa naturally no, and a church for one etimi course our workshop EB so, a day and simbi et suja. Workshop whereby Abuama near be a senior yacha and carry referee. Ah, young Kaino, Abuama Yakaka is a eco classroom. You bet me a chunk or another. Na Abuamo more a coso over the same. Workshop we etimus a babuaya pa say a programmer educate yen I enlighten ye bebre abie ye ni wo nneama bia first na yen sheda enye aware about it. Nti yesusu se nka workshop bi say no enta nkoso yetwa ensam ne so amamone ekopiem asante mantem wagisu dwaben mensenu emweho ene sie nimpon ewo ne sie nimpon mahene ede nkonwa ya nkoda tena so osua da hodo makomako ha akoma esie nimpon MAJHS say COVID-19 physical distancing ayekan nkoda anye ne wontena so sabi obetimi atetete won ho ntem na yade no bi ente atese ewo ho. Headmaster wo school yi mu ayore Raymond Kwashe ori atudwa achim se be na kakra ye suafo no babi mpom betena suade no ana kwakwa ye dadwo no ediamom osi to dampa asuafo no bi gina ho edi suade ana wosa ewo ho no ebinim po tena so ebra de sua ekoso medical kan se babi na ye betena suade na ye how kese ye bi school afi JHS ha se nko ano we were in class 70 for Form 1. Now we were sitting places 16. And it's also in class 70, Ebetina, Senkunya, 16 Sua. That is why we
situation na nti na say awofo ebam me PT for mpanimfo ne town committee ne assembly ma obia chese mani eto na nimu ana yeye bia edi ho nkomo ne kwesi say awofo betreat esika kakra na ye hwese nkuna ne betimi aye kakra na afre edi anim no so nya kakra ya that say ye kakra Ohina o esie ne mpon na nakweku apia nwenwani enso de niema ahodu pinu akan ho a wode atodwa chem so ogidie ese betumi aboa ewko a wonkutia COVID-19 ewo mpotem ho yenya minya ntie se school for no eba ne bi jegina ho na je se omunkonwa no eso ate omunkonwa no ase bi asese bi abubu ne nema timiti ye no na me say oh sanete dia yenhwe na yenye nkonwa no ema wo enti yehwe ye no na kese ye na de ba na baako ha a ye 100 na se betimi afa school for no be nkola no 200 school baako no so ewo akiro no so no mate se on so mafono ne safo ade dam nyina so asese eno so me se omun enkosese no mo fa eho sika ne nyina no emebo mama ne na menya no so nka ho enti Mr. teacher for na wa no ne omom high school no so se bibia essay na wo se me bam ne ya omom mama sonti na me meba mabeboa if the school ne de o me ami krom ne nkola no se me amena na no na je se ne mo kan obi dehye ofori amanfodi amanboy efi asante ma abusia yenko o my Ghana yemra she bedwafie na bedwakọ ya pass one to two aswafo ya bodin no anu no won mo atena se ne woni nyamfo Ignatius bafo wo ya wo hwe mabunu ne adwuma ye ensam swati adwamu a yenkohwe bibra because of should suffer any of these abuses outside. I will be the first person to condemn it. You were asking what we have done. Ghana is an active international player. We are an active member of ILO. At the global level, the global community has condemned that act, which is perpetrated in the Gulf. I indicated that they even call it the Khalifa system. So ILO, in one of our international conventions, actually condemned that act and asked the respective countries within the Gulf states to work in coming out of that system. So yes, through our influence there, we have actually initiated steps, and that to me has also helped in the sense that most of these Arab countries have actually also worked on their own laws. They have had an introspection, looked at their own laws, and have actually made so many progress in handling human aspects of the humane aspects of work, especially domestic work. Back home, initially, we were transporting or maybe we were exporting people, but we were not even having our own local migration policy. So it was just like anybody at all could just get up and send people without reference to any document. But now, fortunately, we have in place a migration policy. So whatever one has to go through before the exportation is done is detailed in the migration policy. Besides that, I have also indicated that we are also doing one-on-one with the recipient countries, one-on-one bilateral agreements. We can now do that because if we meet, say, United Arab Emirates, and we want to have a bilateral agreement with them, they will want to see our own domestic labor legislation and then compare it with theirs and see whether there are areas where we can synchronize. But initially, we were not even having our own domestic legislation. But fortunately, last year, this House approved for us legislation. So yes, we are also looking at our own law as against theirs. And then ultimately, we are also looking at even training people before they leave. Because there are many people that are recruited from corners of this country. They move first to Accra, and then all they know is that they are on the next moment they are on the plane moving to the destination country. Of course, culturally, there may be differences.
So if you don't train the person and he goes to meet a different culture altogether, it will take a little bit of time before the person adjusts. So all these things are being addressed. Cabinet actually tasked us to be able to put in place a convincing plan before the ban will be lifted. And I'm convinced that given what we have done, we can be able to convince Cabinet to lift the ban. So, as I indicated, we have sent a memo to the Cabinet, and I believe that Cabinet will look at it. Mr. Chairman, finally, though the nominee should be reminded about ILO Convention 189, the international community is not pleased that we have delayed in ratifying that. So we want to keep that on the front burner. But finally, I want to find out from the nominee if there is any research underway or any policy you are considering to carry out a labor market research on the kind of professionals, graduates, the kind of workforce that we should be training linked to our training institutions and our higher institutions of learning, looking at our development agenda as a country. So there has to be a nexus between you, education, the National Development Planning Commission, the next 10 years, the next 20 years, the next 30 years. Yemfa koko akrachefo wonom nkabo mu kuo wonom ade kokobonsam yemu ade kwa magana aban ne wonom asika ehye wonto se ni monim ye wonye mu wo mo no nso nya bi mfa nto koko mfre akuafo ho na wonfa emanyumeku ahodo no nso nya kakra emfa nto kotoko mu sanse ekomo ya pa na wosese empanimfo ni monim ye wanya esika mu amo ne wo mu nyina be ko ho abom no abankran na woni aban abedi nkita ho. Ebra wonum ayensem trofo nhyiamu ewa new edubiase no ana national president a woda Association of Cocoa Purchasing Clerks ano Solomon Adom editu jase cocoa akuafo ne de wonum adwene mu no aban atua won sika e de ama wo mu enu nti ebibia obehu won no na wotata won se won tua won sika emfama wo mu ya wode atu jase saban amomodin entua won sika emfama won de a ene na wonum nyina ebetu anamo e de akọ omampanyini tenabia na wakwakoka wonum asem e de akire no organ hina ye ha ne se aban no emra ye moa mu yakatua enye ekwan a companies ne fa sotua eka no enye eye commission ne so kra no season no start ya ebekọ wie be start October no a ebekọ ni year be July August ansa no na woni tua commission no mutua no so no wo betiti ska no unya bi emfa nya hwe at the cost of work no wo bra nyina no unya bibia mfirim enti edu ba bi so na kakakra bi na ebeba beto so a na wona chew ye chewa ni ade wo ko jail enti amasese no peaceful ehu abeto djuma ne ye no so. John Dazi ene financial secretary Emasa Ekui na ono so ade tuja se wono made srede nyina ene se animanimu ya no omusika akwakoka aban ho no obetu ama wo mu se ne be ya wono so ebetimi atua koko akuafo yi eka na de ekoso no na ehaye pa yie na si aban ka se o ma pebosia anye kuma ye de beto koko nti koko tonom de be de pa yeso akrati for se sika ne ba yeso yenya ne yeso de ko efom ne se de be ko akoma akuafo na akuafo so de koko na maye ne de aba ye free koko ne sa de ko ma wo na akuafo no so esan tatayen nanu ya me free kuani koko 15 bars me de ko ye pepe anwumre na na yiri wuye wo jisika no de akoye ne yiri na otu dampo menya 1000 fampa ma no di ono koko no so de ko yenye sika na ira ye hu bebe wo ekwefo so ta na tata yen etete ye hayen ekuo mabi nso ene amane boni etwetwe nkomo a wo kire se won sika akwakoka mu e wa aban ho ne de enya de a wonom ebo adwo sokora ekuafo ne hawo yen pa sese ekuafo ne bebre sika wo nyanti won sanse no wo pese wo de magalamsi fukura di tu galamsi no wonya sika esanse wo se wo de kokoo ne ebia ne yesiko ye beto anso yakwasa wo suro nti aban anhwa esanse ye ka kokoo ayese Ghana kokoo nti ya nhwe na kokoo no se wo san de magalamsi fu a
na ye Ghana kuku no na esa aboyen nti yesra ba nso o mesika yen den emra ana kuafo no kaso our radio say na se ba bia say ya kratifo no yevu won ye mbisa aban price a odima koko any kilo a odima sa 62.5 no sa 62.5 no anu na aba de ma ye de tia akuafo no ka ne mbisa say di obi ana companies ni ma ye de koko no ko 66 kilos ye mbisa say sa 66 no ani fa na ekọ na tem bia akuafo no di or how to ye akratifo no Yanko atoye mantem no emu Hunter West mense no emu ho ana huntaman no ewo na tememufo ho no mo wano demu a wosu buebu ne sei wo kyeremu a ensu papa de beye emfie pii ni wonya bi enom ye ne ebehwe wo sansuo na wonifa so na mponche ene anantwie nso wano demu a no abi na wonom so enom to so srempanifo se ni monimu ya womre wo mu nsupa na wonom fo wo ehuntaman no a eno eye kwehekuru bi a ewo Hunter West mense ni mu ekyiremu a ensu papa de ebi ni kuru no so a wonum enom na yade a awo honum akyere yi ne senti ewo sempanifo etwa wani ede behwe wonum oni Adom Kasee etwetwe nkomo ena odi tu dwase bia wonya nsuo enom a eye ensutini bi a eda kuru no so nanso esanse yewo epebremu nti amasa nsuo na wokosa no sese de awe eno so kura da nchen ya wone emo bi ti se enwan ponche ene nkraman ena enom sa nsuo ya anhwe yi a na de yare ena abre o manfo ne senti ebe yanka nifo enye bibi emfa ho ema wo no mo sant insunu ojina dide ya de kwesi wan sana ya son wan sana yetumdi ya de ayade ya de ade suwe ne yedia ni raachi se gugu ya hunyina yenso a wakan ni ntime mpada ya metina de matwen ebi na wabaso nsu bi ama yensusu ayiwom se mesan ma mboto fom anada ya de bakam wom ntimpada metina de motwa na ebi oba ansa na wasa obi ama aha ya won yensu ya sewni ye wonsu problem pa sisa eyide no okuma mfin na minsu ya na ya dan yes ba 2 weeks time no obasan wasa ode obi atu na amno nsunum kakra nti mo na leba botu am no mo hwe da leba de kopo nti etun kakra na ebi ma na esa na kakra tama de benya da me ba shuna be yi kwal nti omu na enya ba chance kula na de kesi fi nti omu na fi no kona asena ne aso no ne anom nti ye won su problem da minsu ya na owo krom ga de yesaw ye no nsu bia biem ye brepa nsu no oba ndema buba no ise be yi mbo na asana ya den ya so nsu no mara mefu bebi na mbae no mbae na wase mesensu hade no mbae no so na mesa wo da me brepa na mbae wase pipe bu hade no wa de na wa ato ya ye bia wan ye edan so ma ye ina de wase we hia eyibu edmebu no pipe wase ye nkamofu ye be ya so na de bula no wotu no na nchi no oba wase ye koto boho bia fantuma obe ye nchi na wo epado na nsusu ababa pa ebo bia ya de anom wase mo so be 50 million nsu ye den ye ni sika ida ta se menu ya de awan den ombada this year nsu akwodais na ya brepa nsu ye den saw nti isi ari no ye den nsu no asem do ye den pa abusa yenyina sansem yi so na enya boafo nkrato mra ye ba de aka eche ne dos meda se so atwa me mesan mo wakwaba ye nkonsem foforo emu a na ekopie mu ewo eye Upper East na manebo free for ba ne se Balegatanga Technical Institute fumo dusuafo edwanta wo mo aye ye kire menam so kwa mampanifo ato sukuu ni musa dusuafo ni nyina nkosan se wono masie se ye japade ahodo bi afa na mpanifo ebe ye mo hwehwemu na sansem yi yenua Bema Albert sorry ene ade kire ne no eni hu enkomo Albert, good afternoon, welcome. Good afternoon. Report indicates that students of Balegatanga Technical Institute have engaged in some routes. What really led to that? So the investigations into the riot itself are currently ongoing because the Municipal Security Council is meeting with the management of the school. So the details of exactly how the riot broke out are still not too clear at the moment. But what we know is that two groups are on the campus, two different groups of students believed to be from two different ethnic groups had some misunderstanding. That's what we know for now. But the students, as we speak, have been asked to go home because of the incident as the Municipal Security Council, together with the management of the school, do the investigation. Now, we are told that some school property
some school properties were destroyed in the process. We're told that louvers of the boys' dormitory were broken. A polytank, which also belongs to the school, was destroyed in the process as well. This is the information we have on exactly how this whole thing turned out for now. So we're waiting for the outcome of the meeting between the management of the school and the Municipal Security Council to end, and then we can get some more details on it. So that means that until the investigations have come to a conclusion, all the students are to remain in their various homes, right? Yes, for fear that if they continue to stay on campus, it also means that they will have to bring in security to patrol the campus and all of that. And considering that these are people who are only in the second cycle institution, it will even make learning, difficult some more. So the decision is that for now, the students should go home, and as and when they feel it is okay for them to come back, then they will be called to come back to school. Thank you very much, Albert Sorry. Abusia Yamani Boni Albert Sorry. And I wato yenkra edi free ball gatanga no weche se suapon ba ko ho do mo a emu adisuafo kame ai se nipa emu mienu we free abusia ba ko no foforo nso free abusia ba ko mo kakasa foforo ene se wo mo nkomodie menteme ho ase epie mu anam so ma ne adisuafo nyina de wo hugi mu asese japade ahodo bi menam so ama mpanimfo ahye se wo mo nyina kwatena fie na wonye mu hwehwemu kwapem se hwehwemu ni be wiase de na chese wo mo ntumi e masua dan no mu bamba ho nsam so empenifo ayire mu pampe no mama ne bo ene kwaje na yenko na de aduru so no eye adom church ye di free Premotobre Kasee mu damte tobia aye krado damte so mame ne yenko yo anocho mame da say en adom church no so masom e wa ha say ene da be pie mu e wa Premotobre market na over ha say a eso ene en so ka che topic in a very interesting ye busa say aso COVID-19 yare COVID-19 edie na usuro efa ho yensebre ne embra na ye maame mo ton ade eni nko ma me mo kwa ba Adom TV so kire wa adwe de na usuro fa yare ho pacho yare no de misro fa ho no ene se yesi se yewa untumi nhome na nipa so so to no untumi nhome a hu pa ntimi no pa na mi say untimi nhome yo okay yera say mama also dey na so fa me pacho yare ndem so fa on say eche wona te say nyame ambema hwini ho abeye nti yemomode na say tembia na emra na ye de aba no e be shed no smas na tenya ho yensa na yusu sanitary nda fafa yensa ho say bia wo pia wonti wo jona na bro bi ofie wo da kwasai no obi yare won ho bebre no etache ne ntem tem so fa won say yembo ye ho ban yo yera say chawajin me fa chaw men so ne mi so fa won say yare ne chiwa won hwe ye wunya nkwa kora wunya ahoden ti ne mesra ne say yen hwe ye ho yi na nose mask ne yen hye yen horo yen sam fa sanitizer ne fa yensa esre mi ne ma dwadifo so say ye ton ade awie ne ye giska o say sanitizer ne ye yusu e de fa yensa ho anytime bi e be giska bia okay anacho ba egu so e wa Premotobre market ye ne omo ton ade no edi hu nko mo kakra ye kwa ye maami o say na on share na adwe maami ye ma kwa ba Adom TV so show nose mask no fa share maami na omo share ne hu say nose mask aha ye ma kwa ba Adom TV so yo mejo so say no yare na aba no ye hu pa de mi sro fa won say yare na aba na ye nya anu aduro eye wo say ya na do ko hospital ya do ko hospital ubewu fi say na duro ni ho enti e say obo homoden pa titru ye ya tidwa so ye ton ade enkrofo okọ omo ba si ye hwe ye ho yie ye no ombe kasa ye no ombe ye bibia enti yare na aba no titru ye tidwom ni ye suro pa titam bia se wo hye wo nose mask na wa horo wonsa na wakata wa no ne ade tete ye ntem se de be ya ye nya yare ni brief se market ne ye wo nya bi se ye ya wo de be kofie
ukunu wo ho oma ho omo nso benya bi enti yare na aba de yare ye hu ti esre awrade se wo hu ye mobo no nyi yare bone ne free ye so ye mfe ye hu ni ye da se ye ko omo eye omo pam ade na ye ni omo ni ko mame yare na ba no de covid-19 de na usuro fa mo pa ni we ya aba foforo na aba no ne aba foforo na wa enim first day ni enim say ye mpenim for by say den dey youth ni ne kun ye pa nti am no na misro ho pa yeah that's it yeah ko be foforo so you run inside Premotobre market mami me wa ko ba Adom TV so yare na ba no covid-19 dey na usro fa ho pa dey misro ni sese a wa ban mi nim se wo bia na se wo ni bi me dey me ni bi mom enti minim se wo bia na se wo ni bi enti na wo se abiri biara no me bo me ho ban efiri ho me hye me nose mask me use me sanitizer se owura ha kwa se metamo yanka me ya de ma wa sanitizer won sansa na bia wa ban me ana anu aduro ni ho no enti na wo se ye hwe ye ho ye ne ye bo ye ho ban ane ye busuafo because ye ma ane ye kunu no mu wo fie se wo fa free market na de koye o ma ayo ha bebre ne beba nti mi so de misro fa ho no mami no mami hand sanitizer kaka me da mami also charge de misro fa ho ne say yare no eni anu eduro say yamba ye ho ban a it means say me de ebema ya call lockdown na lockdown so be de ohia ene e kom ne bemba because edwane free baby emba obi a close border ne Inti I say boy a home buying young colony co square, yet chum say, more romance, sanitizer monster. Okay. Yo, I'm not sure about a coffee paper so much of magic. Try say, yes, see us in a fat Nipa Bakupe and chatto. I say, why you know, so hi, mammy, for chatto, my Yareno. Dana, Usro Fahupa. Yare de misro fa oni de abases ni papa ze se ankwala ni mpeni nyina ene de ha me ne se mrantie obi chi obi a omo se etumi ma obe makura ewu asem o yare de misre nya me se nya me nyimfi ye Ghana for ye so o manyina ye nyina so nti me bompa ye se be yi yeah that's it I'm not sure about yemre nti yemfa ensi ha na Adom trotro say the free aya Premotobre market wa wo share ene wa say jola teneka na say o see over to you into ho ahoro nsa for hand sanitizer for one nation nose mask na nyina abo ai na nyina ka say dey awe na say damte tobia no ye de na senia ma de body free Premotobre Kasee ebre ye na ye nuanom central funds so a wo mu twamfoni na mfoni wakeka bom na ka asem akyerewo wo mu twamfoni ni bi wo mu ahye wo mu mask ye nhwe bi mra before one dem one wo sumbu ebu ese opanyine bi AC filling station e wo kroni mfimfim menam so medi hu abo wo ntim panifo emesan wo mo nei Environmental Protection Agency wo mo executive director odemanyafo Henry Kokofu ni central for di nkomo ya wode atudwa so opanyine bebia wo sini dan how bia eni ho enkrata asem so de bibia ededin ya hwefo be kaya na wotwumu ai de tudwa se oba Kotobabi Abavana Junction na fuel pump station and as a filling station be IC ewo biaya nkrofo tie ama resident and as one ya wotia no se omobu enjuso enti no omo se Environmental Protection Agency monjai construction omo ya ha na EPA for ya ne se omo ba ha abehwe se biaya omo si fuel station and as a filling station no etia mra na omo ba ya no omo to ahoma ekọ bibia public structure bia no obunya no se baby almost filling station no enti amra
nti baabi a yɛgyina yi ɛnyɛ mepɛkofi asɛm anaa mempaab na asɛm mmara no sesɛn nti mmara no a yɛyɛhwɛ mu wɔ EPA no ɛkyerɛ yɛn sɛ baabi a yɛdi dwuma no mfimfini pɔten woto ahoma na wosan ahoma na ɛkɔka ɛdan bi a obi susu sɛ yɛ sukuu dan anaa mpo yɛ nyina nim sɛ yɛ sukuu dan anaa ɛyɛ asɔre dan anaa nkramu dan anaa ɛyɛ edwadie ɛwɔ hɔ a mmara no ma kwan within 60 meters sɛ wobɛyɛ filling station wɔ hɔ nti yɛbaeɛ no wɔn petition mu nso wɔn kyerɛ yɛn sɛ sukuu bi wɔ afikyire hɔ ana sukuu dan baako so wɔ ne nkyɛn mu ha ne benkum so ana asɔɔdan nso wɔ yɛnim tenten nti yɛbaeɛ no asɔɔdan no deɛ di kan asɔɔdan no nyɛ asɔɔdan yɛhwehwɛ yɛn krataa mu no onua na osii saa dan no ne nyina asɔɔ de siiɛ no sɛ ɔsi de ayɛ stores ne offices nti sɛ akyire wɔde bi aha obi na ɔyɛ asɔre a ɛno no nkyerɛ sɛ yɛ asɔɔdan nti ɛno deɛ ntɛmpaa no ɛnyɛ adwuma na mmom deɛ yɛ sukuu dan no a ɛno yɛn krataa mu kyerɛ sɛ onua no bɛgye krataa so wɔsi sukuu dan mpa wɔsi sukuu dan nkɔdaa wɔ mu a wɔn kɔ sukuu nti na no deɛ ɛsɛ yɛtwe ahoma nti yɛtwe ahoma na ɛyɛ 80 meters a ne mu nyinaa mo ne tua mo huni ɛkyerɛ sɛ ɛboro 60 meters na mmara no ma ho kwan no nti na kyerɛ sɛ no nso so yɛde akɔgu wɔsan si de to dwa sɛ wɔnom ba bɛyɛ nhyiamu a wɔnom asaafoɔ station yɛ wɔnom de ano wɔnom ɛbɛtena ase na wɔahwɛ kwan a wɔbɛtumi afa so de abɔ wɔnom a wɔte mpɔtam hɔnom no ɛho ban yɛne fire service foɔ bɛtena ase yɛ aso wɔn mu wɔn nhyehyɛ soronko bi a ɛsɛ yɛde ma saa adwumakuo yi ɛhwɛ sɛ wɔn dwumadie a wɔn bɛdi sɛ wɔn bɛtɔn petrol no egyasɛm ne adeɛ sɛn na ɛteɛ deɛ na wɔn yɛbɛtumi de ahyɛ mu kena na ɛbɛtumi abrɛ ɔhaw a na ehu bi ɛhɔ mpo abrɛ n'ase. Pauline Bergerson ɛna ɛyɛ ɔpanyini a wɔda Kutubabi residency ano na wɔn nso de nsɛm bi ɛto yama ne boni no anim. Sisi a me ne NPA not enenye nkwa me ne ɔma kasa ɔmo so say measurements should be taken from boundary to boundary. There are 4 sides to the site A, B, C, D. Inti I was say ɔmo use boundaries no but ene ɔmo baye no ɔmo be use different bases. Ɔmo say ɔmo measure from center to center. Yɛnti aseɛ me assure say Ghana bebrefo nso nti aseɛ nti e pampanyimfo na kyɔw ɔmo use saa de ekosi wa hai no mo fanye adekyerɛ emma yɛ nyina na yɛnti aseɛ because me nti aseɛ say EPA be what different measuring UAE basis NPA nso be what different measuring basis and you're gonna say Yɛmfiri Kutubabi ne nkopie mu ɛwɔ yɛ kumawu na kumawu abayaresabea yɛ wɔ hɔ bia yɛ bi te sɛ bia yɛ adɔkotafoɔ yɛ operation wɔnom atum sansona bebia mɛma dan so sɛ mɛma ne nyina atu akɔda mmaa ne nkwadaa da brɛ hɔ bia yɛ wɔde wɔn nurogu nso wɔn atum ne nyina ne sɛ nso bransɛm bia ma na homere so ma mframa frɛfrɛ na mu apa saa dan yi nyina so nti ama ɔma adwuma sɛm atumi ato sini kakra ya ma ne bɔfoɔ de nsɛm roki hwɛ ha unu sɛ nneɛma a ayaresabea didi dwuma ne bebree no a wɔde agu owia mu a ɔhata wɔasi tent wɔ ha wɔde hwɛ sɛ ne bɛyɛ ayaresabea ne dwumadie no ɛbɛkɔ so dwumadie bebree kɔ so ayaresabea ha no a ɛsan nsuo a ɛtɔɔyɛ a ama ɔmo dan ne ho aka ntini mprempren wɔyɛ no tent ase wɔn a ɛbɛgye ayaresa ne pii no a ɛwɔ sɛ ɔsena tent n'ase kɔpem sɛ ɛbɛduru su a wɔbɛkɔ akɔgye ayarehwɛ adwuma bi te sɛ opere han ɛne yadeɛ mu ɔde ne deɛ mprempren wɔde akonkɔn hɔ ansa panyini kwankyerɛfoɔ a wɔda ayaresabea no Dr. Alice Agbenu emergency hɔ no at the time no there were about 3 patients ɔmo nyinaa ɔmo ho afɔ se pɔtɔ sɛ later na relocate ɔmo to another ward nti for now no emergency hɔ yɛntumi nyɛ adwuma consulting room ɛso apa hɔ nyinaa for nsuo nko a opime na opide nso saa ina emia aka te sɛ records baabi a keep your document nyinaa hɔ nyinaa afɔ Okokumawu polyclinic a empotamo de kɔbase bi a yɛ refer obi akwa yaresabea bi a ɛho ɛne yɛde ne kɔ mprempren wɔn a wɔsɛ yɛ refer Okokumawu polyclinic no yɛde wɔn kɔ figya ase bea a ɛho wɔ paa yie ayaresabea yi ansa ne sɛ nsuo yi bɛdu dwuma no ne nka wɔn de computers nko a ɛna di dwuma a paper ne deɛ ne nka wɔn dwumadie ho bio nanso ɛsɛ nsuo ɛtɔɔ yɛ asɛ computers ne nti no ama wɔn akɔ wɔn akyi
the papers and a adwuma bio. Dr. Agbanu kyerɛ sɛ te sɛ yaresabea no ɔmu ni ahoɔden a ɔmo de bɛtɔ computers foforɔ. Main issue no say betumi arufi baby apa no any baby damages one betumi repair the intentem ye new computer situ say dem di kan ye use folder system ti bibia say ya network patient information na wo computer so obi a hypertension and diabetes in draw wagin na no sisi ya nam say use folder nti bibia wo computer no so obe hu say e draw we na oda so ati say ni na computer na sisi na computers no nsi akum bebre and from IT experts no the way I know it's likely say most of them will not even work again nti yebesre say obi a wo ahondin bi obetumi ya boaye no wontumi boaye sa kwan no so aban krachi panyina wo kumawu Samuel Adai agikum kyerɛ sɛ assembly ne bɛhwɛ na ɔmabɔ no so animanim ya ɔkyerɛ sɛ eniema ɛsɛ ni nyinaa no ɔmahunu ano dodoɔ. Abusia yɛn kɔnsɛn foforɔ ma na ekopiem ɛwɔ Kaswa SCC no wo wagya bawe mensene no emu na ɔbatan kwaku boaten wɔ yɛgya na panyini ne ne yere ɛne ne mma miensa ɛne tie na nkoda no mu mienu yɛ ɔba ne ma na ɛsɛ abanoma ewi ase ɔpanyini ne panyini onye mfinhyia du nsia anyinsa wo do wo mfinhyia du miensa nso wanyinsa no onye mbosom nsia ya ma ne bɔfo ɛde nsɛm no akyi a yɛnhwɛ sɛ de esiko aposifo ankyeremu a wɔde ma yɛ ene sɛ papa yi a wɔbɔ ne kwadu yi ene emaaya yi nyina maame ene te kiosk baako mu wɔne Adom Kasee twetwe nkɔmɔ ɛna abayewa a wɔde mfie du miensa a wɔno sese wanyinsan bosom nsia ɛde to dwa sɛ ne papa ene ne di mpamu agoro bebree na wasan so abɔ ne nterene sɛ so wɔka kyerɛ obi a ɛyade a obɛku no afiri atiasefo asase yi so me When John how many months? 6 months Go school. John Oh wait. Dynamite Now you are saying class 3 class 3. John And you know that they no kind. Mankashi Mankashi we come on. Osize mekaje obi kumi enwachi ena abaya wadi mfie du no ma yempese ade ne din beto dwa a wono so owo ye osome enan nie edu to dwa se ne be ya wawo ni esanse kioso awode mu no ehyenkwa na eko wonum ti ama ne ba no tibia wo mu no enye kra esenti ode to wonum a wonsem ewo bie enim se wo meboa no se de be ya wobetimi akosuansa no dwuma wotimi enya sika ede ahye ne be ndare tin mam nim ko tin obi nchen ndi mam ne autopad mam na mimbu misa no se ale ntia mimbu misa na msi ye message na etwitwa I am messing it etwitwa ana si da bi minim na ofe maame na ma okache maame ba awon Ne ana maame bi sam zum no ana nyim manka sa na maame dim ba ha no na musimi nua ne nyim na me ka sem papa na ene me nyim ye to sanu nya ka to sanu da bi we pe ba ko ko sko no 8 years ndi wa pa no wa ha pachan ano akrane obema ne kwakra ena emaya yi ma Gladys Kumsen edito Ghana fo nyinanim se womra no meboa wonum amuonya bebe papa na esanse sese adwuma wo ya ne se pure water e rubber ena wone nam no sesa otonde ma manfo a otimi ede hye ne meyi to pure water me sa pure water rubber ena be ma ho genti be ma mko fa no wabanye me ma mienu nyina ba ko so nyim Jaman from Wamina, Omunyi Mifi baby, and one of Mam's Kakaka, some toilet. Is it for now? You are right, Pama. Yes.